వెల్కమ్ టు రనే రాకింగ్ వీడియోస్. ఈ వీడియోస్లో వచ్చేసి పళని నుంచి కొడైకెనాల్ వెళ్ళే రూట్ గురించి చూపిస్తానండి. ఇక్కడ ఉదయం పళనిలో 6 గంటలకు బయలుదేరాము. మొత్తం హిల్ స్టేషన్ అండి కొడైకెనాల్. ఆ రూట్ వెంట వెళ్తున్న ఆ క్లైమేట్ అంతా మీకు చూపిస్తున్నాను వీడియోలో. ఉదయం వర్షం లైట్గా పడుతుంది. చల్లని కూల్ ప్రదేశం కనుక ఇంకా కూల్గా ఎక్కువ ఉంది. అది పూర్తి హిల్ స్టేషన్ కనుక అప్పు ఎక్కే కొద్దీ మేఘాలు వచ్చేసి మనల్ని క్రాస్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాయండి. మొత్తం కింద డౌన్లో ఉండే ప్రదేశాలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేఘాలతోనే కమ్ముకొని ఉంటాయి. చూడండి, మొత్తం ఆ వైట్లోనే అంత మేఘాలు. ఆ కింద ఉన్న ప్రదేశం ఏది కూడా మనకు కనపడదు. ఇది పళని టు కొడైకెనాల్ వచ్చేసి 60 కిలోమీటర్స్ అండి. కానీ హిల్ స్టేషన్ కనుక ఆల్మోస్ట్ 3 అవర్స్ పడుతుంది జర్నీ. ఇది వచ్చేసి సెంటర్ పాయింట్ అండి, అంటే పళని టు కొడైకెనాల్లో సెంటర్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ బాగా కనిపిస్తుంది చెప్పేసి ఇక్కడ మా వెహికల్ నిలబెట్టారు. ఇక్కడంతా ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నాము. మా గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ దిగారు.
వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడాను ఈవినింగ్ టైంలో అక్కడ వర్షం పడుతున్న వల్ల మేము అవుట్ సైడ్ వెళ్ళలేకపోయాము. అప్పుడు అక్కడ మా గ్రీన్ ఏరియాలంతా తిరుగుతూ ఉన్నామండి, టైం పాస్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు మా ఆర్గనైజర్స్ కొంత కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. లేదంటే అదే డైనింగ్ హాల్లోనే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారండి, డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అరేంజ్ చేశారు. అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారండి. చాలా చాలా
ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ స్టే చేసామండి నైట్ అంతా. ఇక్కడ మా గ్రూప్ మెంబర్స్ అన్ని ఫొటోస్ అన్ని మీకు ఈ వీడియో చూపిస్తున్నాను. ఎయిట్ మెంబర్స్ అండి మేమందరం టూర్కి వెళ్ళింది. అక్కడ వచ్చేసి అందరూ ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో పాల్గొనేటివన్నీ ఫొటోస్ ఒకటిగా మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ టూర్కి వచ్చేసి తెలంగాణ, ఆంధ్ర వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారండి. అందరూ బాగా కలిసిపోయి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా బాగా అందరూ ఎంజాయ్ చేశారండి. అక్కడ బేబీ బర్త్డే ఉన్నప్పుడు అక్కడ కేక్ కటింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మార్నింగ్ వచ్చేసి రెడీ వచ్చామండి బ్రేక్ఫాస్ట్కు. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి మా వాళ్ళు క్లైమేట్ మాకు సహకరించాలని ఉదయం లలిత సహస్రనామం పారాయణం చేస్తున్నారండి అందరూ. కార్తీక మాసం కనుక ఉదయం అందరూ కూడా ఆ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని మేము సైడ్ సీయింగ్ బయలుదేరామండి. కొడైకెనాల్లో ఇక్కడ వచ్చేసి బోటింగ్ ఉంది. ఆ బోటింగ్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా బోటింగ్ వచ్చేసారండి. ఈ లేక్లో వచ్చేసి ఒక బోట్లో మినిమం 6 మెంబర్స్ని తీసుకుంటారండి. కొడైకెనాల్లో చూడాల్సిన ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయండి. అంతలో ఇది ఒకటి. ఇక్కడ షాపింగ్ కూడా ఉందండి. ఇక్కడ స్వెటర్లు కూడా క్లైమేట్ కూల్గా ఉన్నది, స్వెటర్లు ఎక్కువ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇక్కడ చాలా తక్కువ రేటు దొరుకుతాయండి. ఇక్కడ మేము బోర్డింగ్ చేసే టైంలో మంచు చూడండి ఎలా వస్తుందో. జస్ట్ విత్ 2-3 మినిట్స్లోనే మమ్మల్ని మొత్తం క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయింది. అసలు ఎవరు కూడా కనపడరు ఆ క్లైమేట్లో. ఆ టైంలో ఆపోజిట్లో కూర్చున్న వ్యక్తి కూడా కనపడరు, అంత డార్క్గా వచ్చేస్తుంది మొత్తం అంతా. ఆ తర్వాత మేము గ్రూప్ మెంబర్స్ ఫొటోస్ పెడుతున్నాను దీంట్లో. ఈ కొడైకెనాల్ టూరు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు మధురై, రామేశ్వరము ఆ రెండింటికి సంబంధించిన వీడియోస్ను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు
చూపిస్తామండి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో పళని గురించి, విజయవాడ గురించి పెట్టామండి. తర్వాత అక్కడి నుంచి మేము ఈవినింగ్ బయలుదేరేసి అక్కడ హిల్ స్టేషన్ నుంచి కిందికి డౌన్లో అండి మధురైకి బయలుదేరాము. 120 కిలోమీటర్స్ ఉండేది. 4 గంటల సమయం పడుతుంది. అక్కడ మధురైలో వచ్చేసి రైల్వే స్టేషన్కి ఆపోజిట్లో రాయల్ ప్యాలెస్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారండి. మాకు 3 స్టార్ రెస్టారెంట్ ఇచ్చారండి. చాలా బాగుంది ప్యాలెస్ ఇది. ఇక్కడ నైట్ మేము స్టే చేసామండి. అరేంజ్మెంట్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాము.